Hola, muy buenas a todos chavalucos, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con Tales of Zestiria. Estamos donde lo dejamos en el último capítulo, en el santuario de la Dama del Lago, y teníamos que hablar con el hombre este de aquí, el padre Breunor, sobre no sé muy bien qué. Y bueno, el caso es que fuera de cámara acabé volviendo a las ruinas de Galahad, y porque si recordáis bien, en el último capítulo me dejé un camino de la izquierda sin explorar. Así que volví y bueno, había 3 cofres, creo recordar. 2 de ellos era equipo de ámbar y el tercer cofre era un anillo de tierra, o sea que... Y además luego había otro cofre más que no podíamos abrir porque nos faltaba una llave. Entonces mereció la pena volver, sobre todo por el anillo de tierra, que parece bastante bueno. Pero bueno, tengo que volver más adelante porque ya digo, había un cofre que no podía abrir porque necesitaba la llave. Bueno, en cualquier caso vamos a continuar con la historia. Vamos a hablar con el señor este de aquí, el cura, y a ver qué nos dice. Oh, truly this power is the stuff of miracles. It looks like he really can't sense us at all. I shall worship this sacred water with all my being. O venerable Uno, I am yet inexperienced, but would that I could serve thee for all eternity. But he is earnest. I'll at least give him that. What was that? I feel like a sort of wind just blew right through me. The blessing has returned to this town. This town is now under my domain. But in order to maintain the blessing, I will need cooperation from the people. Indeed, there are all kinds of methods besides prayer that one can use to uphold the blessing. Like? For example, I see. I'll be sure to give it a try. This sure sounds like a pain to me. I will do what little I can. What's wrong? I can still feel a powerful malevolence. And it's not far off. It's somewhere in town. That's the royal palace. So this is a conversation with the Seraphim? A bunch of lunatics talking to themselves out loud? You are? I am a messenger from Chancellor Bartlow of the Highland government. I have come to invite Suray to a private dinner conference in light of his great suffering for the sake of Lady Lake. Have you been watching over Suray? Not at all. In fact, I was quite surprised that the Princess of Highland, as distant as her claim to the throne may be, would have relations with a shepherd that are so intimate. I'm sure this news will please your beloved subjects to no end, Your Highness. If you are insinuating that... Alicia. Where to? Roundtable Palace. Very well. Tell Bartlow I accept his proposal. Please, you mustn't get involved with the Chancellors. I can feel it from them. The malevolence does seem to be coming from them. I apologize for being so weak. Don't worry, it's true. We really do want to see what's going on at the palace. It'll be our first time. You'll have to be our guide. Just as you have been to me. Región de Lady Lake. Bendición restaurada, magnífico. Señores de la Tierra, ya es posible acceder al menú del Señor de la Tierra desde los puntos de guardado, en las zonas en las que haya desbloqueado. Librar combates en estas zonas te aumentará el nivel de bendición.
que depende del rango que recibes. El rango contará de inmediato para el nivel de bendición cuando alcances un punto de guardado. A medida que suba el nivel de bendición ganarás acceso a las bendiciones que tienen diversos objetivos. ¿Vale? Señores de la Tierra. Viajar por los puntos de guardado. Mira, esto era lo que yo, bueno, reclamaba, porque creo que hacía falta ya. Gasta gal para viajar por los puntos de guardado que hayas visitado con anterioridad. Serán cabrones, ¿no? ¿Quieren cobrar también por eso? Configurar bendiciones. Activa diversas bendiciones. Las bendiciones que tienes disponibles dependen del nivel. Ofrendas. Ofrece objetos para subir de rango. Vale. Mola. La verdad es que mola todo esto. Ahora mismo este se supone que es el señor de la tierra de Lady Lake, ¿verdad? Viajar a punto de guardado. Ajustes de bendiciones. Por ejemplo, a ver qué es. Bendiciones. Puedes activar bendiciones para que surtan efecto dentro del dominio de ese señor de la tierra, siempre y cuando no sobrepases el coste total máximo de las bendiciones. En su mayoría, las bendiciones tienen efectos relacionados con el combate. Subir de nivel de bendición añadirá nuevas bendiciones y aumentará el coste total máximo de las mismas. Si ganas rango en combate, ¿vale? Podrás subir el nivel de bendición. Y tenemos reposo del viajero y restauración de tesoros. Si dejan los cofres del tesoro durante un tiempo, tras obtener su contenido se rellenarán automáticamente con objetos nuevos. Esto la verdad es que es bastante interesante. Y reposo del viajero. Si estás en una zona donde se haya activado esta bendición, puedes gastar gal para moverte entre puntos de guardado que ya hayas alcanzado. Esto yo creo que es obligatorio realmente. Así que lo voy a poner, no vale nada. Y restauración de tesoros, pues lo voy a poner también, no veo por qué no. Y ya está. Tengo todavía ahí un poquillo más, una bendición más que activar. Y no me entera muy bien de cómo se desbloqueaban. Creo que había que pelear y no sé qué movidas. Y con el rango de las peleas se desbloqueaban nuevas cosas. Y ofrecer objetos. ¿Y esto para qué sirve? O sea, que le puedo ofrecer algo. Y si te ofrezco, por ejemplo, no sé, una botella de la vida. Rango 1,73. Ah, mira, es interesante. Es decir, vale. Ya lo he entendido, ¿vale? Ahí lo veis. Siguiente nivel 37,59. Y una movida de estas, por ejemplo, si yo le doy un gel de manzana, tiene un rango de 1,58. Entonces se le resta. Y en el siguiente nivel ya puedo conseguir más cosas. Y con los combates digo yo que será exactamente igual. Cada rango de combate se le restará. O sea que puedo ofrecerle cosas o pelear. Vale. Tiene su aquel, la verdad. Y porque ahora sale aquí un iconito totalmente distinto al que estoy acostumbrado. Vale, es el menú y demás. Pero el menú también me ha parecido entender que se puede acceder desde un punto de guardado, ¿verdad? Ahí estamos. Que es el menú este de aquí, vale. Bueno, pues es interesante. De todas formas, vamos a ver la cinemática esta que tenemos aquí. Ya que estamos. Well, time to get working on these offerings. You're really getting into it. I ought to be. The blessing has returned to Lady Lake. But now the problem lies in maintaining it. We will need to do all we can. That's very true. The blessing is preserved only through daily attention. Okay, we'll make sure we don't neglect our offerings either. Right. Reinforcing the blessing will probably make it easier for us in the long run. I wonder if he would enjoy rice balls, like in that book. Your offering is rice balls? I don't recall that being part of the Celestial record. Oh, no, it was from a picture book. A little girl chased after her rolling rice ball and wound up meeting a seraph. That was one of my favorite stories growing up, and I just thought... I should have known. Sounds like your kind of book. I have no doubt he will appreciate it. It's not often you get a rice ball packed with authentic emotion. I hope so. Vale, vamos a ver. Dirígete al Palacio de Roundtable, vale. Eso creo que estaba en la zona esa en la que estaba la casa de la chica esta, de Alisa. Por cierto, ¿Alisa no era algo relacionado con la realeza? ¿Era la princesa de aquí? ¿O me lo he inventado todo? Me suena algo de eso. Hombre, la verdad es que es nuevo el tema, quiero decir. Me gusta lo que han hecho con el tema ese de las bendiciones de las zonas. Es algo nuevo. No lo he visto mucho eso yo en los RPGs y la verdad es que mola bastante. No sé, tiene cosas el juego, tiene detallicos.
Aunque los combates me siguen resultando un poco simplones, porque con un botón prácticamente en todo lo que llevo jugado te puedes pasar todos los combates. Pero tiene cosas, como por ejemplo lo de que según vayas vendiendo objetos y comprándoselos a los vendedores suban de nivel y te vendan otras cosas, o esto de los rangos de las zonas. Es decir, tiene detallicos el juego que no sé, que están bastante bien. What's this about? Forgive me, Lady Alicia. Lord Bartlow's orders were to allow Shepherd Saray through. We didn't know he'd have a companion. His Eminence Lord Bartlow is with a visitor at the moment. Please accompany me to the waiting room. This way. Mira, podemos Believe this. dar una vuelta por el palacio, que tiene pinta de que está todo cortado. Tenemos que seguir al tío este, ¿verdad? Oye, ¿no te importa que nos despistemos un poco y me vaya por ahí a olismear a ver si encuentro algo? Claro que no, no le importa. Voy a darme una vuelta por aquí. Tiene que haber algún cofre. Estamos en un palacio. Si no hay un cofre en un palacio, yo directamente me retiro de esta movida. Y ya está. No parece que haya nada por aquí. Oye, quítate de en medio, en serio, es que no puedo pasar. Gracias. Vamos a mirar en la planta de arriba. De todas formas, el tío se ha ido por ahí. No es muy difícil de perderle. Y me van a decir que no puedo pasar, ¿verdad? Algo de eso. Mira, no. No parece que haya nada por aquí. Y esto está cerrado. Oye, tú, ¿tienes algo que contarme? ¿Dónde escondéis las cosas? Debo bajar la voz cuando digo esto, pero gracias por ayudar al trabajador en el canal. Es un viejo amigo mío, va por ahí contando a todos cómo le salvó el pastor. Efectivamente, ahora ha encontrado la fe. Y eso, pues, nos hace felices. Y ya está. Bueno, vamos a seguir al tío este, a ver qué nos cuentan. Ha hecho algo de que nos van a invitar a un banquete real o no sé qué polleces. Seguramente se van a intentar cargar a Soleil. Tío, en serio, ¿por qué no hay cofres en un palacio? Es seguramente el sitio donde más sentido tendría que hubiese cofres, pero bueno. Nada por aquí. Y es por aquí, ¿verdad? Ahora voy. Tú tranquilo que ahora voy. No estoy intentando robarte ni nada de eso, ¿eh? No piensen mal. Oh, Dios. Creo que será mejor hacer lo que nos dicen por ahora. Si armamos alboroto podría perjudicar a Lisa. Vaya hombre, no me dejan olismear todo lo que quisiera. Por favor, pasa a la sala de espera para invitados. ¿Vale? Please, wait here for the time being. Pues venga, chicos, ahora que no mira a nadie, vamos a llevarnos todos los geles de ducha que haya, a ser posible también las toallas. Y eso. Y les desbaratamos aquí todo el chiringo. Y ya está. Bueno, supongo que habrá que hablar con todos y saltar algún tipo de cinemática. Tú, cuéntame tu vida. Ese libro está flotando. Oh, no importa, olvida lo que he dicho. Ah, verdad, claro que tú no le ves. Pues igual Miklo debería dejar de leer libros, porque a la gente le resulta un poco inquietante. La gente que se involucra en política se corrompe con rapidez. Ojalá todos tuviesen un corazón tan puro como Alisa. What's that? ¿Dónde ha saltado el punto de interés? Tú, Sorei, ¿dónde se supone que ha saltado el punto de interés? ¿En el armario este? ¿No? ¿La flor? ¿No? ¿Dónde es?
¿En la mesa? Tío, en serio, vaya mierda de detección de puntos de interés que ni siquiera sé dónde ha saltado. Los cancilleres del joven rey no me aprecian mucho. Creen que no debería involucrarme en asuntos políticos por mi baja posición en la línea sucesoria. Lo siento, no era mi intención agobiarte con esto. No, pero estoy un poco... Ah, vale, es aquí. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento. Estanterías del Palacio Roundtable. Dame los PAs y ya está. Whoa, there's like infinite books. Just what you'd expect from a royal palace. Quite a collection of rare and valuable tomes. Lots that deal with history and ancient relics too. Oh, I just want to sit and read them all. Oh my! This book has an interesting title. Mad Screams of Love. A poetry book, maybe? Let's check it out. Yeah, careful. It's gonna look like the book's floating in midair. Don't worry, Alicia will hand wave it away for us somehow. Oh, here, gimme. I'll hold it. Wow, Mad is right. An ode to young passions. A lonely voice, screaming love and anguish to the heavens. You just know the author's gonna look back at this 10 years later and cringe. Angsty doesn't even begin to cover it. So that's what's so mad about it. Really? It all sounds pretty good to me. Huh? Saray, I think that's because you're so... So inherently enthusiastic. You guys okay? You look kinda... mad. Vale. Tú, deja de sostener libros. Que la gente se empieza a asustar. Será mejor que nos relajemos mientras podamos. Parece que las cosas pueden ponerse feas. ¿Tú crees? Al menos aquí tienen libros bonitos, ¿sí? Lord Bartlow is ready for you. To the round table chamber, if you please. Please wait here, Princess. Why? We were told that you were to receive different orders. About Marland? Yes. Please stay here. Fine. Alicia? It's about a yet unfinished job. Sorry, but I'm staying behind after all. This way. I shall guide you to the round table chamber. Did they leave her behind on purpose? No me queda muy claro esto, ¿vale? Alisa se supone que es princesa de algo, ¿vale? ¿Es la hija del hombre con el que vamos a hablar ahora? Se supone que con el que vamos a hablar ahora se supone que es el que maneja aquí todo el cotarro, ¿no? El supuesto rey o algo así. Entonces debería ser su padre si es la princesa. No estoy muy seguro. De todas formas, ¿por qué caminas tan lento? Voy a ponerme a su paso, ¿vale? Para meterme en situación. Vaya, hombre, no me deja ni siquiera caminar lento. Me voy a ir adelantando a la mesa esta redonda a la que tenemos que ir. Será capullo, tengo que estar esperándole. Venga, tío, no hagas pereza. Es por aquí, ¿verdad? No. Mira que solo había un camino y le he perdido. El canciller Bartoul te espera. Por favor, cruza las puertas para pasar a la sala. Ah, no, ese es el canciller, vale. ¿Y quién se supone que es el rey? ¿O no hay rey? Sorry to have kept you waiting, gentle shepherd. Please, take a seat. Poison pot pie. Don't worry. I promise you it's not poisoned. We simply felt it would be best to be closer to you. Let me introduce you. This is Military Chancellor Mathia, leader of the Royal Army. This is Professor Simon, administrator of the law in Highland. And this is Archbishop Nathael,
the highest-ranking holy man in the kingdom. And last, the man who manifests the will of the king himself. Bartlow. I'm Saray. Thank you very much for your invitation. We have much to discuss. Whoa, Saray, I hope you don't trust them. He does indeed have spunk. That, or perhaps he's just that much of a simpleton. It's quite delicious, though I would have liked to let Alicia taste it as well. What is your relation with Lady Alicia, if I may ask? We're just friends. She invited me to come to the outside world with her. How about we drop this silly game and have you tell us the real story, They're suggesting that you and Alicia are using each other, hatching some sort of nefarious plot together. I'm not using Alicia. The Shepherd does not do such things. Oh, he doesn't. I couldn't say. I've never actually seen a shepherd before. So they doubt you. I figured as much. Believe me or don't, I don't care. Well, we do care. It would be quite the scandal if the royal family had produced a false shepherd to curry favor with the populace. Careful. And so you're asking for proof that I'm the real shepherd? Truth be told, it matters not whether you're real or just a boy in a silly outfit. The issue is that regardless, the citizens are beginning to side with you. It's the nature of the people to yearn for some dramatic sort of salvation. An easy way to have their every desire fulfilled. True, the Shepherd in every era has always suffered greatly from the people's grandiose expectations. The common man is but a fool and a cur. It's an unfortunate observation, but that is the reality of it. But in fact, it is for that very reason that we need you. Me? Why me? I will be perfectly frank with you. We are asking you to work under us, Shepherd Saray. As the shepherd who would protect Highland, we want you to reinvigorate the people, boost their morale. The rampant disasters have rather dampened the people's spirits lately. It's very unfortunate for the Council. Those ignorant fools, right when we're on the brink of war with Roland's. We will reward you handsomely, of course. This is your advance. If you're really all the rumors say, I hear that you're quite interested in ancient ruins, yes? Were you to side with us, surely this would be sufficient to facilitate your explorations and archival activities, would it not? There's no point in siding with Princess Alicia. The princess is to be transferred to the city of Marland, where the epidemic yet thrives. They're sending her to a plague town? Surely even our spirited Princess Knight will learn her limits after toiling in such a star-crossed locale. Of course, if she herself were stricken with illness, I suppose she would have bigger things to worry about. So then, Shepherd Saray, there's nothing to even think about, is there? I refuse. Darn. Guess they weren't the type you can sit down and talk with after all. Probably better this way. Proud words from a false shepherd. You and Alicia will both learn the hard way what comes from crossing us. Wait! What on earth is going on here? What are armed guards doing in the palace? These are Lord Bartlow's orders. Lord Bartlow, what is the meaning of this? Stand down at once. Nice castle, but we're done here. Let's go, Alicia. I can fulfill my dreams without your help. And the same goes for Alicia. Indeed it does. Death to the knave shepherd who deceives the people! Stand back, Alicia, or you'll get hurt! Vale, no me esperaba tener que luchar aquí, pero bueno. Don't you think you're overdoing it here, Saray? Saray!
Too powerful. De todas formas tenía pinta de que esto iba a acabar mal. La música de fondo nos daba a entender que esto no era bueno. We just can't go on like this. This power... Could he truly... Lord Bartlow, we will forgive this transgression. In exchange, you will never threaten the Shepherd again. Am I being clear? Impossible. He'll plunge the kingdom into upheaval. And if by any chance he were to fall into Rollins' hands... I'd be more worried about your own neck if I were you. Who are you? Scattered bones. Assassins! Yes. That man approached us and tried to hire our guild to murder your princess here. Are you saying Lord Bartlow was plotting to kill Alicia? Don't be ridiculous! He says we're liars. Should we kill him? Stop! I beg of you, please stop. The Kingdom of Highland needs this man. You're all you're made out to be. Listen and listen well, Bartlow. We do not kill against our own honor. Understood? Why? He's fine. They didn't kill him. Not your usual assassins, are you? I'm impressed they snuck into the palace. Apprehend them! They're the conspirators! Not good. Thanks to you, our work was quick and painless. Here's your reward. Follow us. Vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos a los asesinos o nos quedamos aquí con la plebe? ¿Tú tienes algo que decirme? No seas, está a punto de morir. ¿Qué tal la experiencia esta? ¡Qué locura! Un poder así no debe desaprovecharse. Por el bien de Ilan. Vale. Gentuza nada más. Tenías que haber cogido el dinero, Sorey, y nos íbamos de aquí. Y ya está.